Hello to my wonderful listeners. One Family TV wala murtala lenan kotenke. Mbadiŋolu mbe audio natila lena me yalon ko Gambia diŋol be wosi kande be diamo kande dol be je wol be diamo kan ko men na me yalon ko wol be sundi loptano ne me yalon ko ikoy ba lola stay house on kono de jama be je ba tande kan wo loptano ne amanya na lola stay house kono de nyanta dulala ci bela me yalon ko ye loptano ni lo jere mo jama be diamo kande e ka fa men fane ko mama kande ata fana mo molati me yalon ko jidi sinko la nyaton ko ma teldi ata fana diamo ta o ko kilo ni de me yalon ko wol be sundi loptano ni de a diamo ta katande ko o mu kulati me yalon ko amanya na kala jeda manke ko atamal la fi president adama baro na la family de mama kande diamo ta de be audio ni natla na me yalon ko gambian din jama be je diamo ta ku jamala me yalon ko wol be sundi gambia banko kande me yalon ko batan ni ko dol me yalon ko wol be jede oto mbadi ngol an audio ni tan ni lamayani hakkilola mbadi ngolum kane ila moy anin jusola de fali amira ko gambian ko men tari fansa o bang ite ben ka ko pasamba jaw waya ten hormanta yale ay state house hormanta ya woto atelier gambian ko fan le mume be muta kay be hormanta ya katu han nyamato han momente fambulo kono ite infona sago momen yalon kon ter ko i karantal wala be president o bala inyanta president o advice la ku kendo le me yalon ko banko dingli be suler ngal bi banko mo be kumbo kam bor kendo fante leptano kono dennal ko do ta alcool kana state house o alkana leptano loje alta fula chinese sol ya alwol yel mandi nya borote aliye no sol lanya kan ye nan na mol karandi fondung atel dung alke mira nyaadi le bang ngonta manyil kenya fangalo gambia banko kan bari ñin kuma sifa si bo ñin president no lala mo ñim mo lebulde ñim banku sifa asi bono gambia do ñin sifa si bo gambia ko da alni al fulang be tata de jomay fay ñolu ngejele idate ye dante la mol yemen atel me dante fe na fo kana leptano ta kalo state house nal man fe soto je al tata je al man ku soto je al nata al malal be dante la ñame ñi manke dante al taliya lakumol da ku al naye na gambian ko tulo be ler ne ñabe ler iman be kende yarin sonde me courante la jankarte la al konte la karanna le ka maten hani karam baro men yalon ke ima hani karan hani annabi allah karala la karam muto man taje ndal sifal ndal mira la ten sako atari banko beji ko matel leti atel nyanta banko sambala banko e betea atel kate mira ten atelier banko bel hormanta ya fereng albe aliye banko le hormanta ya ala barka baki alnal badi malam kijeram ninda ta wala aliye muta aliye samba ma kasamba la aliye tam fa dakki ni yelo mam bon gambia banko kam man kontani ala barka ninte yelo nte ala kijera yelo nali mam faale man kontani katu nafa abe kelañ kontano leti abe kelañ jihad kelo leti katu yelo jihadi kelon yelo na bonta wallahi billahi tallahi kam ngini ala bulu ibo sotolale wala mo arjannoti ala mo ale nal be den arjannola nal yam fa fanal ben tar la nyatula ala baraka kijerlom katu ite se china leptani banjul leptani babe loring ar state house le dato abe state house le fankono ninkum banjul la state house abe fenkolo kono atobi ka fay nyaadi abe state domanda si dun state house o kono atel ni femmambo china fo atel ko yokodo le diatel la tel leftana la leptanol tala ko lo minto state house o kono nyido fo sisele filta tour la fo sisele filta tour la no labang sise fo atel mu sise mente al filta tour lal ma bang nal be bula kan jibilal noma bi pasamba jaw findita pasamba jaw ya tonya fatal ya atel ko pasamba jay ya atel horman tayale atel ko pasamba jaw wo ya atel horman tayale bar nim pasamba jaw ya atel horman tayya wo danta atel damal le dade atel men be state house o kon bar atel mume be atel muruntal aliya gambia fangale be muta ka gambia be hormanta ya ka bunya bari ya trin gambian ko la
mo me yalon ko ibike mira sakoy karanda ite si mira o kuma sifal fang la ko be na wala fang fula gambian ko liye alman feso to ka fo mo liyan kalni me bo china foka fo mo liyan ko nga dula mbena state house to mbena fen ko lo la je leptano lo la je leptano men be gambia fo base be sulari leptan kendela president baro bota tundo men fang la na base leptano area be ika be rifa da menna ika wuli rifa da menna ika wuli rifa da menna ika tumanna rifa da menna ika basen ko fang rifa da menna base to sulari leptano la akendema wala mo soto no atel sina fo ko atel tada china le ngo atel al filtal ko alla ko mo le bang fondu al man la fi president barol le bang fondu al ba jaw yakanne pour komen ala man sa yasi tinya menna fo ala nyaato tanyin abe menke ati menke no woyetinya al lafto le bang katon nyin kumo fa nin kurto le fa manna anin kurtu manna anin fe manna fotel ya mira gambian ko wol dum wol man tari fan sawo ko take bang president barona la yimol أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم بعدين gambian kolu ngal kontong ntele mo alla badin o mama kande mbena yin audio sutundin dadala ala dalilo menti wale mu na banku nyaton ko wale mu president barola tamo kata china china e gambia promise ko ibe lopilano loda gambia e state house men kata fo ala kodo men kata fo million mo anin sey anga america kodo wale mu dollar ti $28 million mba fola china ko ala welcome mbe china welcome la mbe sewo la fanan pour china e lopitano lo gambia kono gambia dun dawoda for state house ye lopitano lo dawoda gambia kono abeteata nga welcome bari state house lopitano ntela miroto man d'accord wala na miroto tumato itole mira kendo soto men tambitante tati ninga o fanam moy mbe sonnale bari jannimbe mira kende do moy la membe tambilante la miro mina lo dula wole mu mansion lopitano e lo state house amanke ko nga president baro kong anala family o anin do kulal melbe je me kong hani demanding natala selfish interest le mu mba support la 100% because nte fango njikita ko lunkilim betala state house satara fanan amamme bawo mu party leader leti mbe president le anyino la nyim banko kono ala menka mansaya di as possible ay mansaya din din teketa mansati mbe tarala state house ninna dimbayalu so meaning ni lopitano lota je ntele be easy access sotola pour ka fota wo lopitano ma pari wo manke ntela dalilete ntela fitale president bango baro fango e wili ay gambia yaay ay lopitanol be yaay gambia kono asaje lopitanol be nyame nyim banko kono
loptañol ɓe tiñaari ñaame ñin banko kono ala banku dingol ikata conditionnel men na ñin loptanol kono den asiyala decision o tano ate anala mansa kunda ye priorities chance sotole wato wati itol sasata isi fintino banko kono kata jararola bantala bankol to bari gambia din jelles yewo chance soto gambia din jelle o opportunity soto pour ka finti ñim banko kono kata wandi bankol to kata jaralola je ni sasata o ila dimbayal tuma do gambia dingol mo wili killing wo mo wili killing mo killing ne wo chance soto mo keme kononto tan kononto anin kononto wolbe ma wo chance soto meaning majority Gambians imang opportunity soto ni sasata isi fintino ñim banko kono kata bantala bankol to itol mel ye wo chance soto hani sayin lopitan sifa natara ala kodo man tiña atata a ñama han natara amanke lopitan bati bari asikeno lopitano ti me yalon ko ala bagasol be timmalale ni wo fanan nata fon koto fon na singol koto jang yo fanan samba dulato me yalon ko gambia dingol te access soto no ato kote ke wo modan tangolu wolle si chan soto no pour kawta wo lopitano to gambia majority le adum president baro kana ñina ko atele ñanta kela gambia la doku lati because atele doku ñinin ka gambia dingol bulu wole doku diala ala force priority a ñanta kela gambia dingol ti ala force priority a ñanta kela gambia dingol ti nabe wo ñama nte lafta aya mira bake lopitano lota dawoda gambia kono a beteyata because gambia dingol lebe access soto la pour ka futa wo lopitano la bari ni ake start house mo jelle be silo soto la pour ka futa wo lopitano ma hani sayen kese mambo jabato mba fola ya mira ku asalon ko gambia dingol le akije first priority wala mu gambia dingol ti atete ñin loptan si fal dun a ñanta si ala banko kono because nanata jata kende ala karola gambia ntol gambia dingol be ngawolon ne de fen neti jang nanata jararola karola na loptanol be tiñaring ni tata loptan dolto iba fela iba tarla mole e fene duma banko kan la dula kendol fangotije hane kurango sometimes abuka taraje problem jama be kering nafta president baro e nyimmira ku amanke ko nga konne ngala family kon o man la fi woye ke state house kensenke hani ñina mun tala mira loti ni nganna function interest jibe mba fola okay no problem nte fanam betala state house barin kana ñina ko wo state house mo kilente tarla je fafaw bi itele bi je sama dole mu bari gambia non le ka mo ki je so wolati na gambia no ka kela priority ta follow wala kummayata adun akummayata le bake mbal ni mbarala mbal konton na ñine mun tala opinion ñine mun tala hakkiloti jannimbe hakkil do moyla membe bete alante tati bidon sina ngan son bari janni wo
nteman son follow de assalamu alaikum. All right. Thank you very much, Honorable Speaker. I thank the Vice President for this motion. Honorable Speaker, the mover of the motion had made it very clear. He says in his first paragraph, if I can read. Yes, thank you very much. In the first paragraph, the Vice President made it very clear. He says, motorized company of 150 troops to the Republic of Sierra Leone as part of ECOWAS stabilization force. This deployment is intended to contribute to the ECOWAS joint operation aimed to restore peace, security, and stability in Sierra Leone following a recent military coup. Here, no deployment, no forces can be sent without the collaboration of ECOWAS through countries of ECOWAS member states. Honorable Speaker, I believe that we are part of ECOWAS, and any force that are sent to regularize or maintain peace, security, and stability is a welcome move. We welcome the move, but we are also reiterating that putting towards the Vice President, let him send this signal to the ECOWAS as a body that selective justice should be history in this universe of Africa. Because we believe that in as much as countries are concerned, wherever coup d'etats or force taken by military should be something else. And consideration should also be vested, proper investigation of countries. Why such things? Honorable Speaker, I believe in so doing, typically, military units are equipped with vehicles, as what he has said by the first paragraph, in the operations and also key issues of making sure it works. I want to ask this to the Vice President. Are those vehicles in place for this operation? And if so, would the government of the Gambia contribute part of it, or it is wholly and solely rested by the ECOWAS member state? We want clarity in this regard. Secondly, also, we've been very clear seeing the nature of our armed forces. Men and women in uniform are leaving the army. If 150 could be gathered to be sent to Sierra Leone, what will be the strength of our army? We want to be very clear in this. Because looking at the key issues, if you believe in a foreigner to take in charge of your security, I believe the mandate vested should be you as the citizen. So taking 150 to serve in a foreign land, we want to be very clear what would be the strength of our Gambian National Army. Honorable Speaker, the standard and operations, as we have said, will be mainly solely set by ECOWAS, and we believe they will do the needful. And in the other path, our countrymen and women in uniform, both peacekeeping operations, they did immensely. And they are, I can say, if it is not number one, they will be second to none in West Africa. And I believe their competence, their skills, their professionalism will be reflected
in the Republic of Sierra Leone. Honorable Speaker, leadership is a contract, and people select you, uphold you, give you all the vested powers with all the accolades to stand for your people. These men and women in uniform who will be leaving this country. In the look of things, it is just said a few 150 with a motorable, and their incentives and guide, I think, is vested in ECOWAS. I want to ask the Vice President, who will be responsible for these men and women in uniform, their enumeration and allowances. Because I believe so. Militarily, staying put in your country without also going out is as if a civil servant who has worked in his department or institution without benefiting per diems. For the army, these are also per diems for the military officers. And these per diems will also change their life and the livelihood of their families. And I believe it's in the right direction. And also, it's a constitutional mandate that the Vice President is bringing this motion to this August Assembly. Honorable Speaker, it reads, Section 188(4). The President shall not deploy any troop outside the country without the approval of the National Assembly. Yes? They're here, and I think they have did the needful. If assuming it was said we've heard that they are gone, it could have been essential to the leadership. Honorable Speaker, militarily, we believe that whatever plans that are laid is also a joint force of standardized organization. Okay, all right. Let me just finalize. Yes, thank you very much. For my part, I will also say this one through the Vice President, and I want this to be relayed to the ECOWAS member heads of state, that in applying the rule of law, assistance against unwanted removal of leadership should be seen for all, but not for friendship. On that note, I thank you and I submit. Thank you. Yo, assalamu alaikum. Elarar mol be konton momo be elarar ban ko kan nga Gambia be konton UDP patio mol be konton nata jabir ke hina maron na kuma kanwala menkata UDP la regional coordinator elarar bi talato len seltala kuma kan men ko ntala interview nin jara nga kumo men fo itata na mol kan bari ay men yitande konte me yitandi la ko kulem ino akata setan neti akata mfiede mba hina jabila ko o kumo ngala o kuma kan bayle o manka kumati me yalon teo fo ntadum fanan be me yitan lala nakumo nga mem fo nga to nyaale fo andu nakumo nyimma amanka mfie mambara nga fo man kufa nga fo amanka setan nen dungato ku sotore nemu a sede a kaytol belare mbe position o mento as finance committee chairperson na responsibility la council fond generally la responsibility lam ila fta ko kurundin kala banko dingol ye nam jokula ye finti ya itandila luwa fond e wala ni ta mawlong nso itandila bari nadia mote jamfala auto bari kela kuma kan bay ye même fo
ntaman kan na kumola man regret na kumola. I say it, and even tomorrow na similar thing kala I will come out in public nga mbe fintila dunia kono ngaf mbe dan na men na fana me nehal mbe dan na le ya kuoke ye lo dula menta e ko ni la moli ye lo dula menta allo do dulata ndala ko telenda si UDP te ende tara UDP dan te men doku UDP te mo doku je bari kabiri 96 anin tela kumota jam fala fa ani pass government member ta je ndeka the same thing nek ni en nakare ya kala ka foyen mambori jam wato cido nim fonko la sakora sai nte bukan na kumo fo nganka momo en telo ani tele en kuma kan ani janni ngalu nen tebe mori ala nako ani jero man ko mot jero buka bara kumala nte buka bara kumala bari semen lo fono banko be ala kumo nga bayle kuma sotorenti nta man kan na kumala I don't regret man kan nen nimi sati nga mem nte mem fo le mutonyati nte mem fo interview to ole mutonyati anda ko man kan fe period ko jama fo moli ni sulata ko kun dinna koma ala fita ko kun dinna koma acha bari mfana mba danna please lodula menta ya yata ba ma kilimba ko ye lodula men yata meta kuma kan moyla le man jabi ba ente mum momenti ni man ko momo molla fo kumo muka lala bari comme ngala audio bilen selta kan wala nga jabiri te minu ni nga moy juna nu mfana banta finti juna banko kan nga jabi nga moy mollale ika ya fo tembari ma la kumo moy ko kumo momo entelon te buka wuli wala kamo ani nya ku ya fa itandi la fa foni nyela kuma ka moy bari ngala kumo moy le mfana wulda ka itandi banko la ko kulemu amankan kumatin afotan fe andon ku sotorin nam mam faniyaf men kata ngawlaf be kan nakariyanin tabal ya men ka balangala nganna do dula menta as my position ngawle ta bari sai tan de la kumo ay memf kumata je me alon ko ngafaje akatam fe kata nyen ni sakude wala setane en dungat setane so lafta fana yo jitandi jamal ala baraka albadi ma famara jero sedi kan kanzulo jadu Assalamu alaikum UDP 100% for ID card ngamo be konto to di mane konto di mala momo nimbe dawda e konto to di mane konto di mala lafta nga kibaro le moy King FM about talibela kuola Yunus Haidara ni temal laf fi bankoy ta nyaato Gambia dinglu laftal bankoy ta nyaato bankoy bo ñing kole akoro bankoy bo ñing alhaloto ni teman banko le nyaato tay ma ngania Gambia dinglu wol ye nyaato Gambia la nyaato ta ya ngania le ete Yunus Haidara ite man lafi ñim banko la nyaato tala ite Yunus Haidara ite lafta UDP farala UDP e faraflati ima ngani o soto UDP ete Yunus Haidara bari mbe même fole ite talbe bulo bondi no la dakoto ite talbe malundila adu ibe parere na talbe a fois ta ba fan sum pati yolo la pour talbe okay nin talbe okay pour baro e tambi ite Yunus Haidara ite imal ngani o tanyim banko e imal nyim banko ma ngani ay ta nyaato imal nyim banko ngani ay ta nyaato because be parere ne talbe fana ya fa ala pati yolo ka UDP farate ma baro adam baro sawolo Gambia nolma ite Yunus Haidara ite malla fi nyim banko momon nin ka fu talbe nyor pour a fan sum pati yolo ite malla fi nyim banko yebo nyim baro man sapunda bulo kono malla fi nyim banko ay bo baro man sakunda bulo kono malla fi nyim banko la nya totala mok atel man dua mole tar kafuri nyoma UDP nga nyim banko bonni nyim kole ya kono nga nyim banko bonni nyim din kolon kono
faya telek be pareren ka UDP faratema baro sawoylo Gambia dingol bema atel be pare wala atel manke atel si fal manke banku din kende momon nin ka plan pour par UDP fara fulate ay modo le tate modo ita mari lafta baro man sakunda e loni banko kan fo abada ite mari man lafi nyim banko la nya total ite uniside la ngam ibe bambani nyingo ite man lafi nyim banko la nya total ite man lafi nyim banko la nya total ni lafta nyim banko la nya total ni man nyana bondila ite da kono hani mel man ta UDP patio fawdo wol man wol mo doit fan pour UDP fara fulati hani mel man ta UDP patio fawdo sako ite ma wala nan ko ni mol mel ka fo ite uniside la mo UDP ite man ke UDP kate ite man lafi nyim banko le fangale ta nyaato ite be duware ne baro man sakunda etujang ite uniside la adama din ila banko na be nyin alhalo te ka ala danim membe mo ka fundila nyoma ye banko bonni nyin kolo ya kon ite uniside la nga korosite e man la fi nyim banko la nyaato ta mo nim fanka ka aplan ka pour parti dole fara fulati ha wallahi man la fi nyim banko e bo nyin adama baro bulo kon ani me manke UDP fund GDC momo ninka plan pour hani GDC fara flat e man la fi nyim banko e ta nyaat momo ninka plan ka UDP fara flat wallahi e man la fi nyim banko e ta nyaat wallahi momo ninka la fi parti o fara tema pour adama baro e sawoylo Gambia dingalma ite man la fi nyim banko la nyaato tal ite uniside re man la fi nyim banko la nyaato tal muk ite always ite dabe lori nyin kam ite man la fi nyim banko e ta nyaat ite lafta adama baro la man sa ay continue nyim banko ka no ibo kanyin je banku dingla banku dingme an ko lafta la banko e ta nyaat wallahi ala ngi ñinom toñaat